So yesterday we can be discussed with some 5 types of matrices. So today it will be continue some others. So first we'll once recall. So first one is called as square row matrix. So the matrix which contain only one row and different number of columns is called as row matrix. Second one is column matrix. Column matrix means which contain only one column and different number of rows is called as column matrix. So third one is zero matrix, means if all the elements of the matrix in any order of the matrix, if all the elements of the matrix are zero, are called as zero matrix. So and fourth one is called as rectangular matrix. So now rectangular matrix means number of rows is always less than with the number of columns, means m is less than n is called as rectangular matrix. Similarly, number of rows is greater than with the number of columns, that is called the vertical matrix. So if these 5 types will be already discussed with. So today can we start with square matrix. So square matrix means number of rows is always equal to number of columns. So number of rows is always equal to number of columns is called one of the square matrix, that is denoted by m is equal to n. So for example of the square matrix, first we will consider for the 2 cross 2 matrix A, B, C, D. Number of rows is 2 and number of columns is also 2. Similarly, it's another one of the 3 cross 3 matrix. 1, 0, minus 1, 2, 3, 5, 6, 2, minus 3. That is one of the 3 cross 3 matrix. Now these are will be called as some square matrix, means number of rows is equal to number of columns. But in that square matrix is also can be defined for the some diagonal elements. In the first matrix, C, A and D are the diagonal elements. Similarly, 1, 3, minus 1 are the diagonal elements for the next matrix. But if these diagonals are also will be called as principal diagonal elements anta karitivi. So A and D are the principal diagonal element for the first matrix. Similarly, 1, 3, minus 3 are the principal diagonal element for the second matrix. But what about can be defined for principal diagonal? Principal diagonal na define ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡನ್ನು ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Now, in any one of the square matrix, top of the left element to bottom of the right corner element. Top of the left diagonal element to bottom of the right corner elements. These are will be called as principal diagonal element. In second matrix ali 1, 3, minus 3 principal diagonal adre. In first matrix A and D are will be called as principal diagonal elements anta karitivi. Now in the square matrix is also defined by trace. Adhe matrix ali now traces nu define ಮಾಡಬಹುದು. Trace is also denoted by TR antanu karitivi. A is one of the denoted symbol for the matrix. TR means traces of. Trace means sum of all the elements of the what are will be called as principal diagonal elements of a square matrix. ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದ್ರ ಸಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ A plus D is the traces of first matrix. Similarly, in the second one, traces of matrix B can be defined by 1 plus 3 plus minus 3. So if it is nothing more 1, that is called as traces of the second matrix. That is also denoted by summation of ai anta karitivi. I means both rows and columns are will be equal. So what are the general elements? Nodigide matrix na nan generally define ಮಾಡಿದ್ರೆ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ A11, A22, A33. So these are also called as summation of Aij. Summation means sum of all the elements. Otherwise it's also can be written as A11 plus A22
plus A33, that is called the traces of A. So these traces is only represented for the particularly in the square matrix. So that is one of the square matrix. So square matrix means number of rows is equal to number of columns. So square matrix alli principal diagonals na define ಮಾಡ್ತೀವಿ. Top of the left corner elements to bottom of the right corner elements are will be called as principal diagonal elements. So principal diagonals na define ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ traces na define ಮಾಡ್ಬೋದು. Traces means sum of all principal diagonal elements is called as traces of A. That is scalar matrix. Now scalar matrix is a square matrix. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಾಗಿನ ಮುಂಚೆ ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ non-principal diagonal elements. Non-diagonal elements are non-principal diagonal elements. And in the above example, 1, 3, minus 3 are will be called as principal diagonal elements anta kardidivi. Other than these elements are will be called as non-diagonal elements. Otherwise non-principal diagonal elements. So if all these elements are will be 0, so such a matrix is called as one of the scalar matrix. So and in particularly if these diagonal elements are will be same. Principal diagonal elements ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. If these elements are will be same elements ಆಗಿರಬೇಕು and except one ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. So some of their examples are 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. And if these elements are will be called as except 1 ಅನ್ನೋದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ except 1. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾಟ್ except 1 ಅಂತ ಕರೀಬೋದು. except 1 ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಸೊ 1 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. If all the elements of non-diagonal elements are will be 0 and diagonal elements are equal to each other and except 1. It's not equal to 1 antanu karibu. So it's one of the example for the scalar matrix. So then next one is diagonal matrix. Again diagonal matrix is one of the square matrix. So square matrix means number of rows is equal to number of columns. Again all the elements of non-diagonal elements are will be 0 and diagonals are will be different. So 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. That is one of the diagonal matrix. So diagonal matrix is one of the square matrix. All non-diagonal elements. Non-diagonal means other than principal values or other than diagonal values. Diagonal values principal values ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. ಇವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ non-diagonal values. All non-diagonal values are will be 0 except principals. But principals are not equal to each other. Principals equal ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Principals are not equal to 0. It's called as one of the diagonal matrix. So now we'll observe that. So scalar matrix is one of the diagonals or not? Scalar matrix ನಾನು diagonals ಅಂತ ಕರಿಬೋದಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ. So if it is also non-diagonals are will be 0 ಅಂತಿರೋದ್ರಿಂದ scalar matrix is also a diagonal matrix. But if the diagonal matrix is not a scalar matrix, diagonal na scalar anta ಕರೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So it's one of the diagonal matrix. So next one is identity matrix. So identity matrix is one of the square matrix. Otherwise it's one of the scalar matrix. Otherwise it's one of the diagonals. So ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೂ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವುದು. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. Identity matrix is a square matrix means number of rows is equal to number of columns and all non-principal diagonal elements of the square matrix are will be 0. Principal diagonal na bittu remaining values are will be 0 and diagonal elements are always equal to 1.
ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. Such a matrix is called as identity matrix. And the same things is also refer with the scalar and then diagonal. So same example na formation and diagonal alli matte scalar alli examples kottidini. Hagagi if it is also defined for scalar and then diagonal, means identity matrix is a scalar matrix if all these diagonal elements are equal to 1. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 1 ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಸ್ಕೇಲಾರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ, ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ, ABCDನಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐನಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ 2x2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. 1 0 0 1 is an identity matrix in 2x2 and 1 0 0 0 1 0 0 0 1 is an identity matrix in 3x3. But if it is can be defined for both scalar and diagonal matrix, identity matrix na scalar mele ಮತ್ತೆ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ನಾನ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ನಾನ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಅದೇ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ particularly to mention the non-diagonal elements are will be 0. So these are the some 4 different types of square matrix. ಇವು 4 ಟೈಪ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೇಲೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ and except 1. And identity matrix means again square matrix, all non-diagonal elements are 0 and diagonals are will be anyone. But in case of identity matrix, all non-diagonals are 0 but diagonals are always equal to each other. That is called as one of the identity matrix. So next one is triangular matrix. Now triangular matrix is also a one of the square matrix. Triangular matrix is also a one of the square matrix which is again dividing into 2 parts. One of them is called as upper triangular matrix and another one is lower triangular matrix. So triangular matrix na 2 parts agi divide ಮಾಡಬಹುದು. One of them is upper triangular matrix and another one is lower triangular matrix. So first we'll define or discuss with triangular matrix. And a triangular matrix is one of the square matrix. Triangular matrix na ಒಂದು square matrix ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. Again 1 3 minus 3 are will be called as principal diagonal elements or diagonal elements. Other than this 0 minus 1 5, these are the upper part of the diagonal elements. 2 6 2 are will be called as lower part of the diagonal elements. So principal diagonal elements na define ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ and these values are will be called as lower part of the diagonals. Now if the lower part of the diagonals, ನೋಡಿ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನಾನಲ್ಲಿ 1 0 minus 1 3 5 minus 3. But if these lower part, ಇದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅದರದೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಅದರ್ವೈಸ್ ಬೋತ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಅದರ್ವೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0, lower part will be some different elements. Means in any one of the square matrix, in particularly upper part of the diagonal elements or lower part of the diagonal elements or both of the upper and lower parts are will be 0. So such a triangles are will be called as, such a matrix is called as triangular matrix.
ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ 0 ಇರ್ಬೋದು, ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ 0 ಇದ್ದು ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಾದರೂ 0 ಇರ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ಅಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎರಡೂ 0 ಆಗಿದ್ರು ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So now already discussed with scalar matrix, diagonal matrix and identity matrix. So scalar matrix ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, diagonal matrix ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅದೇ ಥರ identity matrixನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. If all these elements, it's one of the example for the triangular matrix ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ ನೋಡಿ. So again in scalar matrix, all the elements of non-diagonals are will be 0. So non-diagonals are also will be called as upper and lower part of the principal diagonals anta karita idivalvale. These three elements are the upper part of the principal diagonal element and these three are the lower part of the principal diagonal elements. Any one of these two part, either will be upper part or it will be lower part. One of the elements are will be 0. Such a matrix are called as triangular. But ಎರಡೂ ಇದ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಇಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನಾನ್ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಎರಡೂ ನಾನ್ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡೂ ಸೈಡು ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟು ಮತ್ತು ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟು 0 ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇಂಟು ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೋಯರ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. If these are the one of the example for the triangular matrix, either it will be upper part or lower part of the principal diagonal elements are will be 0 is called as one of the triangular matrix anta kardidivi. But if one of the triangular matrix are particularly is called as upper triangular matrix if the lower elements are will be 0. So upper are will be some different elements. ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಸೊ ಸಚ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಗೇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 - 2 5 ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ upper part r will be 0, but again lower part r will be some different elements. So lower part alli ನೀವು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ r will be 0. such a matrix is called as lower triangular matrix. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೆರಡು ನಾವು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೋಯರ್ r will be 0, upper r will be some different elements. Similarly, lower triangular means upper part will be 0 and lower part r will be some different elements. These r will be some two different forms of triangular matrix. But if all these matrices always depends on the square matrix. ಇದಿಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಯಾಗನಲು, ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ದ ಲೋಯರ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲವುದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. And the transpose of the matrix is not depends on particularly for the square matrix. Square matrix ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. For any one of the matrix means number of rows and number of columns are will be any one of them. So A is one of the matrix 1 2 - 3 0 5 6. What about the order of the matrix? Number of rows is nothing but 2 and number of columns is nothing but 3. It's a matrix of order 2 × 3. Transpose of the matrix is denoted by A dash. Transpose na A dash anta karitivi. A dash means if interchanging the rows and columns of the given matrix. So ನೀವು ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ, ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ರೋಸ್ಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ
In the given example, 1, 2, minus 3 are the elements of the first row can be represented in the first column. First row nallirante element na first column alli represent ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. Similarly 0, 5, 6 are the element of the second row can be represented in the second column. So what about an order of the matrix? Number of rows is nothing but 3 and number of columns is nothing but 2. Therefore the order of the matrix is 3 cross 2. Then such a matrix is called as transpose of a matrix. So ಈ ಥರ interchange ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ transpose ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It's denoted for A dash. Means A is one of the matrix, A dash is the transpose of the matrix. Now generally A, I, J are the elements of the matrix. Now last classes ಅಲ್ಲಿ general element na mention ಮಾಡಿದೀವಿ. A, I, J means I is the represented for the row and J is represented for in which column. So it's also can be written as in the form of A, J, I means I ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ J ನ J ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ I ನ represent ಮಾಡಿದ್ರೆ that is called as an element of A dash ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್. A is equal to A, I, J. Then A dash is equal to A, J, I. That is a definition for transpose of a matrix. But ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸೇ ಆಗಿರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬಹುದು. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾವು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 1 ರೋ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ಸ್. 1, 3, 5ನ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 cross 1. ಬಟ್ ಈಗ ಏನು ನಾನು ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಆರ್ಡರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಇಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್. ಆರ್ಡರ್ ಎರಡು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. Symmetric and skew symmetric matrix. But if both are will be represented in a one of the square matrix. Symmetric, skew symmetric na represent ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ it's a one of the square matrix ಆಗಿರಬೇಕು. So A is a one of the square matrix. A dash is called the transpose of a matrix. Transpose means interchanging the rows and columns. Then these two matrix both are will be equal. Equal means corresponding element of the matrix are will be equal. Corresponding means first element of the first row is equal to first element of the first row. But one example ನಾನು choose ಮಾಡಿದ್ರೆ A is equal to 1, 2, 3, 4. It's an another one of the matrix B is also nothing but 1, 2, 3, 4. Corresponding means 1 is equal to 1 means 1 is the first element of first row and first column. It's also equal to element of first row and first column. These are will be called as corresponding element. 2 is an element of first row second column. Again 2 is an element of first row second column. 3 is an element of first row third column. Again 3 is an element of second row first column. 3 is an element of second row first column. Again 3 is an element of second row first column. Similarly 4 is an element of second row second column. ಬಟ್ ಈ ಥರದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಅದು ಪ್ಲೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ ಸಚ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. It's one of the symmetric matrix. Symmetric matrix is a square matrix. A is one of the matrix, then A dash is the transpose of the matrix. Both the matrix are will be equal to each other. Such a matrix is called as symmetric matrix. So for example, now A is equal to 1, 3, 5.
3, 2, 6, 5, 6, 0 or some other elements. 5, 6, minus 1. It's one of the matrix A. So first we'll consider what are will be called as diagonal elements. 1, 2, minus 1 are will be called as principal diagonal elements. That is one of the matrix A. Then can be written as A dash. A dash means transpose of the matrix. What are the element of the first row? 1, 3, 5. Can be written as in the first column. Similarly, second rows are 3, 2, 6. 3, 2, 6 are the element of the second column. 5, 6 minus 1 are the element of the third column. Now, comparing these two. But if these are also principal diagonal element. So, each elements are comparing with each other, otherwise equating with each other. Then their corresponding elements are always equal to each other. Then, such a matrix is called as one of the symmetric matrix anta ಕರೀತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವುದ್ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದೆನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ಲಿ ಸೇಮ್, ಮೀನ್ಸ್ 3 and 3. And 3 is generally can be written as A12. So A12 means element as in first row, second column ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ A21 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಇಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್, 1 and 2ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 and 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ AIJ is equal to AJI. That means transpose. Similarly, 5 is an element of A13, first row, third column. Similarly, these are interchanged, third row, first column. Again, 6 is an element of second row, third column. These two are interchanged, third row, second column. But if these elements are correspondingly interchanged, such a matrix is called as one of the symmetric matrix. But in particularly definition means A is equal to A dash. Transpose of the matrix is always equal to the given corresponding elements of the given matrix is called as one of the symmetric matrix. Then next one is skew symmetric matrix. A is one of the square matrix. A dash is the transpose of the matrix. Then A is equal to minus A dash. A is equal to minus A dash. Means if all the elements after transposition is changes with their negative values. Negative values sali equate ಆದರೆ that is called the skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. So given an example. Now A is nothing but 0, 1, 2, minus 1, 0, minus 3, minus 2, 3, 0. It's one of the matrix A. What about the transpose of A? A dash ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. So first elements of the first row is nothing but 0, 1, 2. Elements of the second rows are minus 1, 0, minus 3. And elements of the third rows are minus 2, 3, 0. Can be represented. Then we'll comparing these two or equating with these two. 0 is equal to 0, 1 no, minus 1. These are equal or not equal? So not equal if it is changes with the sign. Similarly 2 and minus 2 are again changes with their sign. Minus 1, 1, 0, 0, minus 3, 3, minus 2, 2, 3, minus 3 and 0, 0. But if all these elements are either in A or A dash, if one of the negative as a common factor, A dash ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0, 1, 2, minus 1, 0, minus 3, minus 2, 3, 0. So if it is nothing but A or not? ನೋಡಿ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Therefore A dash is nothing but minus A, otherwise A is nothing but minus
A dash. It's one of the definition for the skew symmetric matrix. So definition of symmetric means A is equal to A dash, means Aij is equal to Aji. But in definition of skew symmetric is A is equal to minus A dash. Otherwise it's also can be written as Aij is equal to minus of Aji. That is the definition of skew symmetry. But you will already observe these examples. ನಾನು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ಕಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ಕಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ವಿತ್ ದ ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆರ್ 0 ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ particularly diagonal elements are will be 0. Upper and lower part of the diagonals are changes with their side. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. 1 ಇರೋ ಕಡೆ -1, 2 ಇದ್ದಿದ್ದು -2, -3 ಇದ್ದಿದ್ದು +3 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೈನ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಅಂದರೆ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 0ನೇ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಸಪೋಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 0ನ ಬಿಟ್ಟು 5, 6, 7 ಈ ಥರದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾನೊಂದು ಮೈನಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 5, 6, 7 ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೈನಸ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. -5, -6, -7 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಎ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. therefore in particularly what are will be called as principal diagonal elements are always should be 0 in terms of skew symmetric matrix. ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ದ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್, ನೀವು 0ನಾರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 0ನಾರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ diagonals are always nothing but 0. Upper and lower part of the diagonals are changes with their sign. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ನೆಗೆಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೆ these are will be called as skew symmetric matrix. So these are the some different examples and types of matrices.